اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما يقلك وخاتم لما سبق ناصر الحق بحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادة التابعين علماء عاملين وأئمة أربعين مجتهدين مقلديهم إلى يوم الدين. أما بعد. This is the Fiqh of Imam Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi. The Mukhtasar al-Akhdari of Shaykh Abdur Rahmaan al-Akhdari is lesson 6, part 3, and it's still on the search to soul. Inshallah, I have one more. I'll be finishing it in 4 parts. Tomorrow, inshallah ta'ala, I do the final part and it completes the text. Inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَنْ جَاءَتْهُ أَقْرَبُ أَوْ حَيَاتُ فَقَتَلَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَطُولَ فعله أو يستدبر قبلة فإنه يقطع. ومن شك هل هو في وتر أو في ثانيات شفع جعلها ثانيات الشفع وسجد بعد السلام ثم أو ترى. ومن تكلم بين شفعي ووتر سهيا فلا شيء عليه. وإن كان آمدا كره ولا شيء عليه. ومسبوق إن أدرك مع إمامي أقل من ركعتين فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا. فإن سجد معه بطلت صلاته. وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه قبلي وأخرج بعدي حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه. فإن سجد مع الإمام عامدا بطلت صلاته. وإن كان ساهيا سجد بعد السلام. وإن سهى مسبوق بعد السلام إماما فهو كمصلي وحده. وإذا ترتب على مسبوق بعدي من جهات إمامه وقبل من جهات نفسه أجزاه قبلي. ومن نسي ركوع وتذكره في سجود رجع قائما. ويستحب له أن يعد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السلام. ومن نسي سجدة واحدة وتذكر هل بعد قيامه رجع جليسا وسجدها إلا أن يكون قد جلس قبل
خيامي فلا يعيد جلوسا ومن نسي سجدتين خرا سجدا ولم يجلس ويسجد في جميع ذلك بعد السلام. The Shaykh, he says, the Shaykh, he says, if one is approached by a scorpion or a snake during a salah and kills it, then he owes nothing unless he spent a long time, or turns his back from the Qibla, in which case he cuts off the prayer. When you turn your back from the Qibla, turn your chest from the Qibla. If a person doubts whether he is in the witr or the second rak'ah of Shafi'i, he should consider it to be the second rak'ah of Shafi'i. Prostrate after the salam and then stand for witr. The one who unintentionally speaks between Shafi'i and witr owes nothing. If it was intentional, then it is disliked, but he still owes nothing. The one who does not catch at least one rakat with the Imam should not prostrate with him. Whether a Qabli or a Ba'adi, if he prostrates with the Imam, then his prayer is invalid. If he catches a complete rakat or more with the Imam, he prostrates the Qabli with the Imam and delays the Ba'di until he finishes his own prayer and then prostrates it after the salam. If he intentionally prostrates with the Imam, then his prayer is invalid. If he prostrated unintentionally, then he prostrates after the salam. If the follower makes a mistake after the salam of the Imam, then he is like an individual praying alone. If the follower who was late owes a Ba'di due to the Imam and a Qabli due to his own mistake, the Qabli will suffice for him. If one forgets a ruku and remembers it while in prostration, he must return to that standing position. It is recommended that he recite a portion of the Quran, perform the ruku, and then prostrate after the salam. If a person forgets one prostration and remembers it after standing, he must return to the sitting and perform the missed prostration. This is unless he had performed the sitting before he stood up, in which case he would not repeat the sitting. Whoever forgets two prostrations should fall straight into prostration without sitting. In all of these cases, he prostrates after the salam. وإن تذكر سجود بعد رفع راسه من ركعتين التي تليها تمادى على صلاته ولم يرجع وغركة سهوي وزاد ركعة في موضعها بنيا وسجد قبل سلام إن كانت من الأوليين وذكر بعد عقد ثالثات وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وذكر قبل عقد ثالثات
إن إلا لأن صورة وجلوس لم يفوت. ومن سلام شكا في كمال الصلاة بطلت صلاته، وسهو في الصلاة قضاء كالسهو في صلاة أداء، وسهو في نافلات كسهو في فريضة إلا في 6 مسائل: الفاتحة والسورة والسر والجهر وزيادة ركعتين ونسية بعض الأركان إن طلع. فمن نسي فاتحات في النافلات وتذكر بعد ركوع تمادى وسجد قبل السلام بخلاف فريضة، فإنه يلغي تلك ركعة ويزيد أخرى ويتمادى، ويكون سجوده كما ذكرنا في تاريك سجود. ومن نسي سورة أو جهر أو السر في نافلات وتذكر بعد ركوع تمادى ولا سجود عليه بخلاف فريضة. ومن قام إلا ثالثات في نافلات فإن تذكر قبل عقد ركوع رجع وسجد بعد السلام، وإن عقد ثالثة تمادى وزاد رابعة وسخر قبل سلام بخلاف فريضة، فإنه يرجع متى ما ذكر ويسجد بعد السلام. Is as if he remembers the prostration after raising his head from ruku, that follows it, he should continue in his prayer. 2, does not return. 3, void the deficient rakat. 4, adds a rakat at the end built upon what he has already done. Prostrates before the salam if the mistake was from the first rakat and he remembers it after completing the 3rd rakat. Prostrates after the salam if it was not from the first 2 rakats or was from them, but he remembered before completing the 3rd rakat. This is because the surah and the sitting were not missed. However, whoever says the final salam while in doubt about the completion of the prayer, his prayer is invalid. The rule of sahu, forgetfulness, in make-up prayers are the same as in the prayers made on time. The rules of forgetfulness in the nafila prayer are the same as in the obligatory prayer, except in 6 matters: the al-Fatiha, a surah, silent recitation, audible recitation, adding a rakat, forgetting some of the pillars of the prayer if a long time has passed.
So whoever forgets the Al-Fatiha in the Nafil prayer, in the Nafila, and remembers it after the Ruku, he continues on in his prayer and he prostrates before the Salam. This is in contrast with the Fard prayer, where he would void that rakat, add another rakat, and continue. His prostration would be according to what we mentioned about the person who forgets a prostration. If a person forgets the surah, the audible recitation or the silent recitation in the nafila, and remembers after the ruku, and he does not owe a prostration, which differs from the fard prayer. If a person stands for a third rakat during a nafila, he returns if he remembers before completing the ruku, and prostrates after the salam. If he completes the third rakat, he should continue and add a fourth rakat and prostrate before the salam. This differs from the fard, where he would return as soon as he realizes and prostrates after the salam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika arhamar rahimin. Wassalatu wassalam ala rasul kareem. Ameen. So tomorrow, inshallah, I can complete the text with part 4 of this of the 6th lesson. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.